Good. Today, today is today we are going to discuss about in sinhala මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. අමුවට අමු ලයින් එකක් තියෙනවානේ. මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. This is the lesson. මේක තමයි පාඩම. There is something wrong with කියලා තමයි ඒක පටන් ගන්නෙ. ඉංග්‍රීසි වල ගෙන්න. අපි නම් අමුවට කියන්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. Example ඔයාගේ උගන්න රටාවේ මොකක් හරි තියෙනවා. ඔයාගේ ස්ටයිල් එක මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නේ. There is something wrong with your style. අමුවටම නේද? මුලයින් එක කියනවනේ අර ඔයාගේ උගන්නන රටාවේ මේ teaching method එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා වැරද්දක් තියෙනවා. There is something wrong with your learning method. ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ ෆෝන් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා මේ සිස්ටම් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා අපේ රටේ සිස්ටම් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා නේ අන්න ඒ වගේ ආකල්ප වලගේ වැරද්දක් තියෙනවා අන්න ඒ ලයින් එකක් තමයි දැන් මේකේ කොහොමද ඒක කියන්නේ කියලා මේකට මේ තියෙන වාක්‍ය කාණ්ඩයක් ඒ කියන්නේ පැටර්න් එකක් තියෙනවා there is something wrong with කියලා ටිකක් දිග වැඩි අර ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි හරියනවා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට දිගට මේක කරද්දි මේ ඒකේ අමු ලයින් එකකට එනවා. There is something wrong with කියලා. There is something wrong with කියලා ඊට පස්සේ කෑල්ල අමුවටම දාගන්න පුළුවන්. ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් ඉතින්. ඕන එකක් කියලා කියන්නේ අර අපි අවශ්‍ය කරන දේ. ප්‍රායෝගික භාවිතයේ තියෙන දේ. ඒක තමයි අද ලෙසන් එක. එක්සැම්පල් ටිකක් කතා කරමු. එතකොට ඕන්ලන්ට මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. බෑ කියලා දෙයක් නෑ. right. There is something wrong with there is something wrong with මේක තමයි pattern එක දැන් වැරද්දක් තියෙනවා මොකේද තියෙන්නේ වැරද්දක් කියන එක දැන් මෙතෙන්ද plug කරනවා මම ලයින් එකක් ගහනවා there is something wrong with your teaching style your teaching style කාට හරි කියන්න පුළුවන් නේ anyone can say මේක කියන්න පුළුවන් කාට හරි there is something wrong with your teaching style ඔයාගේ teaching style එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා ඒකයි මේ views නැත්තේ කියලා. යන්න ඒ වගේ මොකක් හරි ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. views තිබ්බා හෝ නැත්නම් හෝ සබ් ලයිටියත් එකයි මට නැතත් එකයි වගේනේ. ඒකනේ අමු ලයින් එක right. next. There is something wrong with there is something wrong with our attitude. Our attitude. Attitude mean ආකල්ප. 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 Attitude. There is something wrong with our attitude. ආකල්ප. right. මෙන්න මේව තමයි මේ pattern එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් මේ මෙතෙන් එනකන් අදා ගන්න ඕනේ. දැන් our attitude my phone මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. there is something wrong with my phone my car there is something wrong with my car there is something wrong with my car there is something wrong with my phone phone එකේ car එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා right there is something wrong with your way of thinking ඔයා හිතන විදිහේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නේ there is something wrong with your way of thinking your way
of thinking, your way of thinking. මෙතන මේ thinking කියලා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන preposition එකක් තියෙනවනේ. preposition එක. preposition එකකට පිටිපස්සේ ගොඩාක් දුරට අර rule එකක් තියෙනවා. මේ ing form එකක් එනවා කියලා. gerund එකක් එනවා කියලා. present participle එක. ඒකයි මෙතන එන්නේ. හිතන විදිය, ඔයා හිතන විදිය, your way of thinking, ඔයා හිතන විදිය. There is something wrong with. There is something wrong with your way of thinking. ඔයාගේ හිතන විදියේ වැරද්දක් තියෙනවා. There is something wrong with your way of teaching. උගන්වන විදිහේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා මෙතන. teaching. There is something wrong with your way of teaching. Your way of learning. ඉගෙන ගන්න විදිය මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒකයි මේ අල්ලගන්න බැරි. මේ ලැන්ග්වේජ් එක. අන්න ඒ වගේ. There is something wrong with this existing system. Existing system. Existing system. Actually, there is something wrong with this existing system. Existing system කියලා කියන්නේ මේ පවතින ක්‍රමය. මේ පවතින ක්‍රමයේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. There is something wrong with this මේ existing පවතින system. පවතින ක්‍රමයේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. There is something wrong with this existing system. Actually, that is correct. Right. Next one. There is something wrong with this vote system. This vote system. Vote system means චන්දක්‍රම. මේ චන්ද්‍රක්‍රමයේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. There is something wrong with this vote system. මේ චන්දක්‍රමයේ වැරද්දක් තියෙනවා. මේ පවතින ක්‍රමයේ වැරද්දක් තියෙනවා. There is something wrong with this existing system. There is something wrong with this vote system. මේ vote system එකේ ඡන්දක්‍රමයේ සහ පවතින ක්‍රමයේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි අමු ලයින් එකක් තියෙනවා සිංහලේ. ඒකට භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වලගේ there is something wrong with there is something wrong with your teaching style. Your way of thinking. ඔයා හිතන රටාවේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට apply කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන එකක්. Anyone you can apply after there is something wrong with. එතෙන්ට ඇවිල්ලා එතනින් දුක කරගන්න පුළුවන්. right. practice කරන්න අමු line එකක් ඉතින් තියෙන්නේ. මේකේම දාගන්න ඔළුවට. ඒලා practice කරන්න ඉස්සෙල්ලා එතකොට මේක nothing. right. Bye for now.